zvinhu zvinoshandiswa is like method inoshandiswa kuti kana munhu achida kuinda pabonde asi asingazodi kubatira pamuviri ndo zvacho zvaanoshandisa izvo kuti asazobatira pamuviri. Like kune ma-injections, contraceptive, then kune morning after pills, which are the emergency pills. Contraception involves measures or methods used to prevent childbirth, and long-acting measures to do so include the placement of an intrauterine device. There is also the use of hormonal pills, and also prevent a girl, a woman, a lady kusambova unwanted babies. Contraceptive panoshanda pane zvinhu zvakawanda. Pane emergency pills anoma morning after, then pane majadel anobaiwa. Kune inonzi loop, koita implants nemwe inonzi jadel ndo anoshandisiwa kudzivirira pamuviri. Zviri kuitika and inzemaona vangu zvinoita zvichiitika inyaya kuti one vakomanawo vacho havadi kushandisa makondo saka vanongoenda pabonde vakadaro vobva vangozokarika zvaitika asi kana zvaitika musikana hazvizoiti kuti gare aite mimba because mukomana ngachina kuti inangu handinachandi nacho even nemusikana ngatione magoza ake so anogozosacrificeawo ndotenga ma-emergency pills vobva vamwa makuseni. Izvo zviri kuitika because vasikana they recklessly fall into indulging into sexual relationships. Kushaya ma-injections anga achitaura ema-youth friend tikamawana hatizokwanisi kuenda chinotenga morning after tima-abuse achimawa consecutively because zvinotisa kuti aingo pa-injection. Ndinofunga kuti zvakaipa kwazvo nekuti izvoni zvinozokonzera matambudziko kumberi. Vasikana vechidiki kana vazorova vakuda kuzoita pamuviri zvozoitawo macomplication zvokuti vanokwanisa kusazobatira pamuviri nekuda kwekuti vaishandisawo zvinhu izvezvizvi. Ma-contraceptive pills akashatira pavanhu vasati vazvara kana uchiri mwana mudoko because wakarishandisa kana ringaifana kushanda for 3 months rinodhabhula roenda kana pa6 months kana wakuda mwana chinogona kusonetsa. I think you're right in saying it's an abuse because it's prevalent because it's so accessible to everyone. They're not using it more often and it's leading to certain complications which in most cases are for the worst for these young ladies. So it's really bad and I wish it could be eradicated. Vechidiki kai vashandisi kumba unenge uchinza usati wamature enough to indulge in sexual activities saka kuti uzoonekwa wakaiswa jadel muruoko the loop morally zvinenge zvisina nokuti mapills aya wakamamwa ukanyanyisa kumamwa uchirikumamwa nguva yakatirikidzana kana wozoda mimba kana wakamamwa for 5 years uchiri musikana kana wakuzoda kubata mwana panguva inotenga anogona kuzokurora 10 to 15 years. Here in Zimbabwe hatisati taakumapiwa because vanotudza kuti they will affect you in the future. Ndichapa mufananidzo wakaita sevasikana vechidiki vari kumayunivhesiti. Kune vanoti semester marriage. Semester marriage ndeyekuti vanoti vaenda kuchikoro vanotanga kudanana nemukomana wake vachigara pamba imwe sekuti kwegore rimwe rose kupera vachingodana. Saka they will be forced kuti vashandise mushonga wekudzivirira chirwere unoshanda kwenguva yakareba. Nokuti vakada kushandisa unoshanda kwenguva diki zvinenge zvichivadhurira kuti vashandise vanototi vashandisewo kwenguva yakareba zvenguva yakareba just because vanogara vachisangana zuva nezuva kana kutiwo apo napo. Young women use contraception methods, but they do not necessarily use long-acting ones because long-acting ones involve a lot of payment. They involve having to walk into these public institutions, public health service divisions to get them, and most ladies are not really up to do something like that. Therefore, they rely on what's easily accessible to them, which is the use of condoms. But if you want to look at it broadly, they do not necessarily use long-acting ones. Ndinofunga kuti ma-contraceptives akakosha because anobatsira pakuti mungozoiti zviya zvekungozozvarana muchingowanda. Ma-contraceptives anodzivirirawo mimba dzemusingadiwo
zvobva zvaitawo futi kuti kusazoita aya early marriages, vasikana vasazoita zvinhu zvavanenge vasingadi muupenyu, vangoramba vakafokasawo nezvinhu zvavanenge vachidawo kufokasa. Kana yangozve vangoitawo zvavanenge vasingadi, vanobva vazvigadzirisa. Yeah, akakosha stereke because anoreduce the risk of unwanted babies. Ma-contraceptive akakosha just because atizoiti ma-unwanted pregnant tinenge tiri protected. I think contraceptives are very important. They are of paramount value because they prevent early child marriages. These are helpful in preventing unwanted children. I think the risk of having a child who you do not want at a certain time. Kebazira rechidikika anoshara mukomana kozi musikana ka anenge kuti akwanise kundoisa iloop yake hazviiti. Saka mukomana kana atongosvika zvakuda kuti ungoitika ka akatongoti inini handina makondomu tinongoita mamorning after mangwana, musikana andongoti apo zvobva zvatongoitika. I think musikana ndiye anozviudza since ari anenge achizoiswa chadheo racho loop. Mukomana nemusikana vose vanofanira kuwirirana kuti voshandisa ipi yacho, topfeka makondomu kana kuti kushandisa mapills. Tese tiri tu ini nemukomana tine right yekuziva chatinenge tichida kushandisa, because if you use protection or stuff we won't go to ma-contraceptive, but tikangorara tisina we will be forced kutenga ma-emergency pills. Ini ndinofunga sekuti mukomana, nekuti mukomana kana kuridze musikana angoita asina kuudza mukomana wake kuti ndozvandaita zvozokonzeresawo ma-complications mudoko wavo, nekuti mukomana anongoti wakazviitirei, ndiani akati uzviite. Saka mukomana ndiye anofunga kuti kuudza musikana wake kuti aiwa iwe uchishandisa chi method iyi yekudzivirira kuti zvinyatso kuita zvakanaka. I think there's a dilemma there because it depends on the stage of the relationship. But usually among young girls and young boys, the gentlemen actually are the ones who decide because they are more financially empowered. They're a bit more authoritative as they see themselves in those relationships. Therefore, they're the ones who decide what sort of methods to be used, and in most cases, it involves the use of emergency pills.